pleasure and honor to be here to share my experiences as an autistic person, as a person on the autism spectrum, and as Pavan said, fortunately my parents refuted the professionals' recommendations for institutionalization in favor of what we would today call an intensive home-based early intervention program. And many of these strategies that involve music, movement, sensory integration, narration, and imitation, that's today's terminology for really what was parents' desperate attempts to reach their child. And I think a real key breakthrough that my parents did was when they realized that trying to get me to imitate them didn't work. They flipped it around and they imitated me. And on doing so, two very important things happened. One, they met me where I was, meet the individual where they are. So whether it's an autistic person, it could be another person with a disability, it's actually anybody. The first step is to meet the person where they are. And that is a prerequisite for the next step, which is developing a trusting relationship with that person. And when these two requirements are met, then you can move on. And that is when my speech began to return. And then often we hear about the many interests and strengths people on the autism spectrum have. And at age 4, my parents found me taking apart a watch very much like this with a knife. I pop open the back, remove the motor, take out some of the gears, spin them around, and then put it all back together again. And the watch still worked, and there weren't any pieces left over. So an incredible ability to take apart watches. My parents noticed this. And in doing so, soon they provided all kinds of other devices to take apart and to put together again. And I think the real key is that my parents accepted me for who I was, but at the same time realized that there were going to be some significant challenges to be overcome if I were to lead a fulfilling and productive life. Now, another important thing to keep in mind about people with different abilities, people with special needs, is that we all have our strengths. And yes, we also have our challenges. So while I believe the first thing we do is we ask the question, what can the person do? What abilities does the person have? And in my case, I had an incredible ability to take apart a watch without even using the right tools. And that requires a lot of fine motor control to control muscles. Then why was it at the same time I found writing by hand or penmanship so incredibly difficult, almost impossible? That also requires fine motor control. Now, there are some interesting scientific and neurological explanations for this, which you can get from your favorite occupational therapist. In addition, this is also an example of often the fine lines of demarcation between the abilities that people on the autism spectrum have, and we can extend that to people who we term as having disabilities, and also the very real challenges that come with being on the spectrum or having another disability. So there's a lot more to talk about in terms of my experiences, which I'm going to get into at the conference, which I'm eagerly waiting for, and I'm very excited to bring us all together so that we can better learn how to support individuals with disabilities and making fulfilling and productive lives for people with disabilities the rule rather than the exception. Thank you very much. Thank you all for joining today. Dr. Pavan, Dr. Shore mentioned this is a
യുണീക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എസ്പെഷ്യലി ഫോർ കേരള. നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു സാംസ്കാരിക സ്ഥിതി വെച്ച് ഇന്ന് ഭിന്നശേഷി മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഭിന്നശേഷി മേഖലയിൽ ഗവേഷണം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് തീർത്തും അനുയോജ്യമായ ഒരു കോൺഫറൻസ് ആണിത്. കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ബുക്ക്ലെറ്റ് നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. ഇതിൽ നോക്കുന്നെങ്കിൽ ഡൈവേഴ്സ് അറേ ഓഫ് സ്പീക്കേഴ്സ്, നമുക്ക് ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഏകദേശം 40ഓളം സ്പീക്കേഴ്സ് ഒരു കുട കീഴിൽ 2 ദിവസത്തിൽ അവരുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ, പഠനങ്ങൾ, അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ്, ലെസൺസ്, പിറ്റ്ഫോൾസ് എല്ലാം ഒരു കുട കീഴിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു കോൺഫറൻസിന്റെ ഒരു എക്സൈറ്റിംഗ് ഫാക്ടറാണ്. അതുപോലെ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ്, ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾ 12 വയസ്സ് വരെ ഒരുപക്ഷെ പാരൻസിന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കൂളിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ കഴിയുന്നു. അതിനുശേഷം അവരുടെ ലൈഫ് എന്ത്? ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക്, ദാറ്റ്സ് എ ബിഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക്. അതിനുള്ള ഒരു ഉത്തരം, അതിലോട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ഗവേഷണത്തിന്റെ അനന്തമായ സാധ്യതകളുടെ ഒരു പഠനത്തിന്റെ ഒക്കെ ഒരു അടിസ്ഥാനമായിരിക്കും ഈ കോൺഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് 2 സെഷനായിട്ടാണ് ഈ ഒരു കോൺഫറൻസ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ ദിവസം ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പാണ്. വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇൻ ദ സെൻസ് ഈ പ്രമുഖരായ ആൾക്കാർ, ഈ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അവരുടെ പഠനങ്ങൾ ഒരു ക്ലാസ് റൂം സെറ്റപ്പിൽ നമ്മുടെ പാരൻസിനും ടീച്ചേഴ്സിനും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സെഷൻ, അതാണ് വർക്ക്ഷോപ്പ്. അതിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു 20ഓളം സെഷൻസ് ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ US-ലൊക്കെ എക്വീൻ തെറാപ്പി, കുതിരകളെ ഉപയോഗിച്ച് ഭിന്നശേഷി കുട്ടികളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പേർട്ട് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്, പുള്ളിയുടെ ഒരു സെഷൻ ഉണ്ട്. സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ്, ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ശിവാനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജേർണലിസ്റ്റാണ്, പുള്ളിക്കാരത്തിയുടെ ഒരു എക്സ്പെർട്ടീസ് അതാണ്. അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ഒരു സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് ആസ് ആൻ ഇന്റർവെൻഷൻ ടൂൾ, നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ കുട്ടികളുടെ സാമൂഹിക, കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ, ഇന്റലക്ച്വൽ, ബിഹേവിയറൽ സ്കിൽസിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പരിപോഷിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവരാമെന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള കൊച്ചു സംഭവങ്ങളെന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയേക്കാവുന്ന എന്നാൽ അതിൽ അനന്തമായ സാധ്യതകളുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് ഈ വർക്ക്ഷോപ്പിന് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. 6-ാം തീയതി 7-ാം തീയതി 2 ദിവസം ആക്ച്വൽ കോൺഫറൻസ്. അപ്പോൾ ഓരോ സ്പീക്കേഴ്സിനും അലോ ചെയ്തേക്കുന്ന സ്ലോട്ടുകളിൽ അവരുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും. അതിനുശേഷം ഒരു പാനൽ ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടാകും. ഇതിൽ വരുന്ന 400ഓളം, എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ 411 അല്ലെ 411ഓളം ഡെലിഗേറ്റ്സ്, എല്ലാവരും സ്കോളേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ ഇത് മാറ്റാൻ ഒരു മാറ്റത്തിന്റെ തുടക്കമായിട്ട് ഞങ്ങളിത് കാണുന്നു. ഈ കോൺഫറൻസ് തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിലും അതിവിപുലമായ രീതിയിൽ ഡിഫറൻറ്റ് ആർട്സ് സെന്ററിന്റെ കുടക്കീഴിൽ തുടർന്ന് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം. റിയലി എക്സൈറ്റഡ് ടു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ദിസ്. താങ്ക് യു ഓൾ. Hello everybody. I want to say that I'm very honored to be invited to participate in this conference, which is quite unique. I'm a researcher, and with my work I'm used to travel to meet colleagues from not the whole world, but some places in the world. And I am very impatient because it's my first time in India, in Kerala, to discover this different art center, because I've never heard of such a place. A place where art, research, scientific methods, practitioners, parents, students, children, artists, they work together. So, for example, I said I'm a researcher. Previously, I began my career by being a speech and language therapist. After that, I was a professor, a student too, French teacher in England, and then researcher. I'm also president of an art company, but each of these experiences, they are separated in my life. I've never found a center where I could bring all together. So maybe I will work here later, I don't know.
But I'm very interested to see all these fields of all this part of a personality of a person, which can be brought together. So for that, I thank you very much.